Representando a muchos países a través de todo el mundo. So when Neil reached out to me to give me a call, it was really flattering, number one, and I hope to have more for us. But I thought it was appropriate to talk a little bit about more of an introduction to me and what my credentials and my background crisis that we're facing right now, some of my insights about what we're going, how Americans things that have been flying, buena idea el hecho de que puede tener esta oportunidad para comunicar con ustedes no solo un poco sobre su historial, para que lo conozcan un poco mejor, pero también de cómo él ve la industria de los cruceros, el momento tan extraordinario en el cual estamos y cómo vamos a salir de esto más fuerte que nunca, y que él sabe que va a estar haciendo webinars como esto prontamente, así que quiere que sepan, que ustedes sepan que siempre va a estar aquí con nosotros. Can I control this, or are you doing this, Abel? Yeah. Actually, you know what? If you'd like, I think it's better if I control it right now. Yes. You know what? Yeah, no, you know what, Steve? I'll make you a presenter. My apologies. You're not a presenter. I'm going to make you a presenter. And now you will be able to control the PowerPoint. If you can confirm that for me. Yeah. Perfect. Got it. All right. Okay, so I'll start out with who am I? My name has been mentioned several times already by Abel today, and probably by Hutch and Frank, who I have a great relationship with. But my legal name is Steven Skidgel. I go by Steve, or many people in this industry call me Skidge. Okay. It's a nickname that I've had since I was a child. My dearest friends and some of the most, the C-level officers in the cruise companies call me Skidge. It's just an abbreviation of my last name. All right, so we have a Hutch and we got a Skidge now. Yeah, exactly. All right, I love it. Así que mi nombre es Steven Skidgel. La gran mayoría de las personas me llama Steve, corto, ¿no? Por Steven. Pero mis amigos me conocen como Skidge, así que le dije que tenemos un Hutch, porque a Michael Hutchison le dicen Hutch, y ahora tenemos a un Skidge con nosotros, así que fantástico. All right. Yeah. So I come to In-Cruises with 30 years in travel. I started in 1989 on the telephones selling cruises for a company based in Orlando, Florida. I've really only been with 3 other organizations in the travel industry before cruise, so I have tenure of between 5 and 15 years with each of these 3 companies. All of them, while I was involved in other aspects of travel, touching cruise. Cruise has always been in my pocket for any of the companies I've been employed with. Así que he estado en la industria de los cruceros desde el año 1989, así que más de 30 años. Empezó hace mucho tiempo, hace 30 años, vendiendo vacaciones y paquetes de viaje, cruceros por teléfono. Así que es alguien que ha crecido en la industria de los cruceros. Ha estado básicamente con 3 organizaciones durante esos 30 años. Así una persona bien estable, bien firme, con un promedio de 5 a 15 años con cada organización. Personally, I've been on over 100 cruises myself in the 30 years. I met my wife in the industry, and she actually used to work on one of the cruise ships. Oh, wow. The picture I have here is the first cruise I ever went on, which was the Britannis, at the time owned by the Chandris family, which today is better known as Celebrity Cruises. And this particular ship is in the bottom of the ocean. It was put out to be destroyed and sank and become a reef. And in World War II, it served as a hospital ship.
much like what we're seeing in New York and LA here in the United States for the pandemic. But at the time, it was a pleasure cruise, and you can tell by looking at it, it's quite old. And I laugh when I think about the first cruise I ever went on, and to what they are today. You know, it's just an industry that's evolved. Yeah. Así que Steve ha estado en 100 cruceros. 100 cruceros. I don't think I've ever heard of that, so that's amazing. Ha estado en 100 cruceros. Él conoció a su esposa en un crucero. Ella trabajaba en uno de esos cruceros. La foto que ves en tu pantalla es el primer crucero en el cual él estuvo, que fue con la familia, que ahora es los cruceros de Celebrity. Ese crucero ya no existe. Ese crucero está en el océano. Lo están utilizando para crear un reef. O sea, un reef. Si alguien me puede ayudar y dejarme saber cómo es que se dice reef en español. Pero es increíble. Él dice que él, cuando ve esa foto, se recuerda cómo eran los cruceros de antes y ahora cómo son los cruceros. Es increíble. Ese crucero también se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial, de igual manera como están utilizando barcos y cruceros ahora para ayudar con esta locura que está sucediendo. Se usó como un hospital. Así que es un historial bien interesante. Wow, that's incredible. Thanks. And then just to talk a little bit about the companies that I've worked for leading up to in cruises. Cruises Only, still in business today, is probably the leading cruise agency or online agency brand in terms of volume. Here based in the United States. At the time I was working there, we didn't have the internet as any type of research tool. We had a computer program that allowed us to enter leads on the telephone and call the cruise lines and make reservations for them. During my tenure there, I was on the senior management team that helped take the company to a public offering on the NASDAQ. They are privately held now. They went public, and then after I had left, they came back, were taken private again, and are owned by a company called World Travel Holdings currently. From there, by the way, the time I left there, we were doing somewhere around 120 million US dollars in cruise sales annual basis. We lost your audio. There you go. Okay, I'm back. All right, so él está contando un poco sobre historial en la industria de los cruceros. Empezó con una compañía que se llama Cruises Only, una de las más grandes de la industria, y en ese tiempo no se vendía por el internet, no se podía hacer búsquedas, obviamente el internet, todo era por teléfono. Esa compañía terminó en la bolsa de valores. Ahora de nuevo es una compañía privada que tiene como dueño a World Travel Holdings, que es un monstruo en lo que es la industria de cruceros y la industria de viajes. Y él fue parte del equipo de management, ¿no?, de esa compañía. Esa compañía terminó haciendo en ventas unos 120 millones de dólares US. Yeah. From there, I went on to Global Travel International, which is also a US-based company here in Florida. They are they also really are I wouldn't call them the network marketing group, but they're close in some aspects. So they work, they sell them credentials to become a travel agent. So I started the cruise business for there and spent 5 years there. Then left to join through an introduction from one of my friends at Carnival Cruise Line to join Tarico Holidays. And Tarico Holidays, I was there for over 14 years, and this was a large international company based in Florida, but also had offices around the world in Shanghai and Bangkok and Orlando and New York and Buenos Aires and Tokyo and Seoul, Korea, Berlin. I mean, we had 37 offices around the world. Primary business there was hotels as an intermediary. And then we were acquired by a private equity firm and integrated into hotel beds. I assume, maybe some people in travel have heard of hotel beds, but they're the largest intermediary
And I've always introduced cruise product to hotel beds, which in cruises from Tarico Holidays and now Hotel Beds through the integration is one of our main suppliers for the cruise product that we're getting at in cruises. And there I spent 11 of those over 14 years on the executive board in that company. All right, awesome. Hey, I'm having a challenge with my audio. Are we good on audio? Yeah. Ok, así que después de esa empresa, después de Cruises, terminó con Cruises Only, ¿no? Y entonces se fue para Global Travel International, una compañía inmensa en la industria de viajes con como 37 oficinas en Shanghai, en Bangkok, en Tokio, en Berlín y muchos países, 37 oficinas. Y después de ahí terminó con Hotel Beds. Estuvo con Hotel Beds por 11 años, una compañía muy reconocida en lo que es la industria de cruceros y tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos ahora aquí en Cruises. And then here I am today at Cruises and couldn't be happier. Already I feel like it's changed my life. And I'll talk a little bit more about Cruises in a few minutes. Y ahora estoy en Cruises y ya siento que me está cambiando la vida. Siento que ya me ha cambiado la vida y no puedo estar más feliz. Estoy súper feliz de estar aquí con nosotros en Cruises. So I'd like to highlight, why did I leave Hotel Beds to join Cruises, who was one of our fastest growing customers in the Americas, and the largest cruise customer for the entire company. Ahora le quiero dejar saber por qué es que me fui de Hotel Beds. ¿Por qué dejé a Hotel Beds y vine a trabajar con nosotros aquí en Cruises? Es importante que ustedes entiendan el por qué. So I joined in February, so it's been a month and a half, wow. And it's been a crazy month and a half, given what we're all going through together right now. Empecé en febrero y ha sido así que un poco más de un mes y medio, y ha sido un mes y medio de locura, especialmente con todo lo que está sucediendo ahora. I've worked closely with Hutch and Frank and Laz over the last 4 years. I can recall the first time I spoke to Frank and Hutch on the phone when they wanted to start, negotiate working with Hotel in Tarico and Hotel Beds as a supplier for Cruise. Así que recuerda, él ha trabajado por hace 4 años muy de cerca con Michael Hutchison, nuestro CEO, con Frank Codina, nuestro presidente, y también con Laz Vitos, que es el director de support, de apoyo al cliente. Por 4 años ha trabajado muy cercano a ellos, y él recuerda la primera vez que tuvo una llamada telefónica con Michael, con Hutch y con Frank para crear esa relación con Tarico Hotel Beds. So it was the next points are, it was important differentiation and why I felt Cruises was the next best step for me. The uniqueness of the model, both a benefit that is solving this travel problem and allowing people to improve their lives through travel, as well as a business opportunity and a really tangible product that's very meaningful, no matter where you are from in the world. Así que algo que lo trajo él a nuestro modelo de negocio es el hecho de que tenemos un modelo único, un modelo diferente, donde no solo tenemos un producto que ayuda a resolver un problema importante, que es ayudar a más personas a viajar, pero es un producto verdadero, un producto tangible, ¿no? Un producto que se puede tocar, un producto de verdad. Y también el hecho de que combinamos ese producto verdadero con una oportunidad de negocio donde podemos ayudar a tantas personas a través de todo el mundo a tener su propio negocio y a ganar dinero. Eso le llamó mucho la atención. The uniqueness of this model leads to an alternative distribution for the industry, which I think is extremely exciting. The cruise lines, most of them, even though we're not working directly with the cruise lines, we're passing through this intermediary of Tarico. They all know who Cruises is at this point, or 80% of them, because of the fast track of growth that we've done. And
this is truly an area that is exciting for the cruise line because when working with your typical travel advisor, they're just shifting business around. And InCruises is bringing a completely new alternative distribution for them and so many first-time cruisers from areas that the cruise lines never saw passengers coming from. Así que wow, that's great, man. That's awesome. And it's great to hear that from you because it's something that we talk about, but then to hear you say it just makes it even more real. Pero algo que a él le llamó mucho la atención y le está llamando la atención a las líneas de cruceros. Aunque nosotros pasamos por esta empresa Turico para comunicar con estas líneas de cruceros, él dice que el 80% de las líneas de cruceros ya conoce quién es InCruises, porque tenemos un método de distribución alternativo, ¿no? Algo diferente, algo que ellos nunca han visto, algo que trabaja completamente diferente de lo que ellos normalmente ven en la industria. Ellos reconocen a InCruises como una empresa que está creciendo rápidamente, una empresa emocionante, porque estamos atrayendo algo que nosotros siempre hablamos de esto. Para ustedes que están aquí con nosotros, ustedes saben que siempre hablamos de esto. Estamos atrayéndole un mercado nuevo a las líneas de cruceros, de mercados mundialmente que nunca han tenido hasta que se lo está trayendo ahora InCruises. Over the years of working with Frank Hutch and Laz in the InCruises organization, I've been able to help foster an astonishing 545% 3-year compound annual growth. I mean, this would make the cruise lines, if they understood this, and would just be clamoring to how can we do more? How can we partner deeper? So this is, being with a company that's got this massive upside is extremely important to me, to help jump on and foster that growth and help scale. Él en 3 años ha visto un crecimiento total de 545% con InCruises. Voy a repetir eso por si acaso creen que no me escucharon bien, no fue un error. Él ha visto un crecimiento de 545% en 3 años. Él dice que si las líneas de cruceros llegan a entender esto, y eso es parte del trabajo que él está haciendo, parte de su función es comunicar con ellos para que entiendan esto, ellos se van a dar cuenta del potencial y de la oportunidad que existe con nosotros aquí en InCruises, porque es algo que no se ve todos los días. The next 2 points are certainly they're not numeric, but they are extremely important reasons why anybody, and probably why many of you on this call have also partnered with InCruises. Hutch and Frank, they're genuine. They are real people. They only want the best for everybody in this organization, this family, and for their lives. And it comes out in everything they say and do. They're doing the right thing everywhere, where many people around us and other products in this industry are doing the wrong things. Y esto es algo bien importante, estos últimos dos puntos en la diapositiva, y que no son puntos numéricos, porque obviamente, como si te das cuenta, creo que Steve Schedule es un tipo numérico, ¿no? Es un tipo que analiza las cosas y te dice cómo son. Pero él dice que aunque estos 2 últimos puntos no son numéricos, son aún tan importantes, aún más importantes, porque él se ha dado cuenta con su relación con Michael Hutchison y con Frank Codina, que ellos lo que quieren es lo mejor. Ellos quieren lo mejor para ti, para mí, para InCruises, para nuestro equipo, para nuestros clientes. Él se ha dado cuenta de que son personas reales. Él se ha dado cuenta que son personas que siempre quieren hacer lo correcto, y esto es muy importante para él y también para nosotros. And lastly, culture. Culture is really important in any organization that we are in now, or we've been in the past, or would join in the future. I really like the culture of working hard, energy, discipline,
and just being real and genuine to one another within this organization. I can't say I've seen this in quite some time in the companies I've worked for. So it's impressive, and it warms the heart that I've done the right thing, in the almost 2 months that I've been here. Y algo muy importante para él es el último punto, que es la cultura. La cultura es muy importante. Y él sabe que estamos en una industria donde no todas las compañías están haciendo lo correcto, pero sin embargo nosotros aquí en Cruises estamos haciendo lo correcto. Le encanta la cultura de energía, de buena energía, le encanta la cultura del trabajo arduo, de trabajar duro, de disciplina. Se ha dado cuenta de eso con Michael Hutchinson, con Frank Colina, con el equipo de Cruises, de que es algo real, y él eso lo hace sentir a él muy, pero muy bien de la decisión que ha tomado por el tiempo que ha estado aquí con nosotros. Abel, I think I hear you fine, but there's some comments about some audio challenges. Yes, I noticed that. I think it tends to be a Wi-Fi issue on their end. Amigo, por favor, si no me escuchan bien, y Jonathan, por favor, o alguien que está aquí con nosotros, si puede escribir allí en el chat, que lo más probable es que sea un tema de Wi-Fi, porque él me escucha bien, yo lo escucho bien a él. Jonathan dice que se escucha bien, pero por favor escriba que sería bueno salir del webinar y volver a entrar, que casi siempre eso arregla el problema, o si no, desconectar del Wi-Fi y conectar otra vez, pero por ahora todo está bien. Thank you, Steve. Yeah, it seems localized. Uh-huh. Yeah. Okay, and 30 years in the industry, I have certainly seen global crisis before, and the industry has seen them, and we come through these, right? 9/11 attacks in America, the financial crisis in America of 2008, SARS, largely in the Asian, but certainly reached all corners of the globe. H1N1, right on the heels of the crisis of the financial crisis of the markets in America. Ebola, probably not too long ago, and now we're faced with COVID. People are naming their babies after COVID right now, which I just cannot believe. Corona and COVID. It's crazy, man. I thought it was a joke, but it's true. It's actually true. Yeah. Dice que la industria de cruceros ha estado aquí antes. Hemos pasado por algo parecido, y obviamente hay que creerlo porque estás hablando con alguien que ha estado en la industria por 30 años. Desde los ataques del 9/11, ataques terroristas, desde la crisis financiera del 2008, que fue algo increíble, algo espantoso, H1N1, SARS, Ebola, y ahora el COVID-19 o el corona. Dice que es increíble, no puede creer que hay personas que ¿sabían ustedes que hay personas que están nombrando a sus babies, a los que nacen ahora, les están poniendo COVID, corona? Es increíble, pero es cierto que la industria ha estado por momentos difíciles anteriormente. I think the point here is there are peaks and valleys. This is a pretty deep valley that the cruise industry is seeing right now, but there's no doubt that the cruise industry is going to come back as the travel industry comes back. Así que es importante notar que hay altas y bajas, como en cualquier negocio, y también aquí en lo que es el negocio, la industria de los cruceros, hay altas y bajas, pero no hay duda de que igual que antes, la industria de viajes va a salir de esto fuerte, y la industria de los cruceros también. And why do I think cruises are going to come back, and why does the industry think that they feel that they're going to come back? I mean, travel in general is the number one discretionary spend of any disposable income, whether you're in Russia, whether you're in the US, whether you're in Argentina, whether you're in London or UK, people spend money to travel. Ahora, ¿por qué creo yo que vamos a salir de esto? ¿Por qué creo yo tanto en lo que tiene que ver la industria de los cruceros? Bueno, porque en primer lugar es importante entender que lo que es gastar dinero en lo que es viajar,
es el número uno, el gasto número uno que las personas hacen a su discreción. Lo que le dicen en inglés discretionary spending. O sea, no es algo que tú tienes que hacer, pero lo haces porque quieres hacerlo. Es un gasto que tú tomas la decisión a tu discreción. Y el gasto número uno de tipo discreción viene siendo el gasto de gastar en viaje. No importa si estés aquí en Estados Unidos, en Rusia o en cualquier lugar del mundo. Cruise. And by the way, Steve, I apologize. I know I cut you off, but man, we got to keep it at small amounts. Yeah. Because I'm getting old, man, and my memory's not that great anymore. So specifically to cruise as a segment of travel, cruise has the highest customer service rating among all types of travel, by far. En lo que tiene que ver con la industria de viajes, la industria de cruceros tiene el rating más alto de servicio al cliente, es customer service, un rating de customer service, cómo se siente el cliente cuando va en crucero, de todos los sectores dentro de la industria de viajes, el número uno con ese rating más alto viene siendo los cruceros. And satisfaction, not just service, but satisfaction. Y no solo en servicio, pero en satisfacción. Yeah. Servicio y satisfacción. Superior value for cruises. So comparing a cruise to a land-based vacation, when you add up what you're spending on food, on entertainment, packing, unpacking, moving around, seeing 3 different ports of call or 4 different islands, or in the Mediterranean, many different capital cities, the savings are insurmountable. It's superior value for a cruise. El segundo punto es que tiene valor superior que cualquier otro tipo de vacación. Tiene un valor superior. Así que no solo de que es algo que el cliente le encanta y sale satisfecho, pero el valor, el dinero que te ahorras por el dinero que tú inviertes en un crucero, las comidas, el hecho de que puedes visitar 3 o 4 puertos en un crucero, el hecho de que no tienes que gastar en viajar, el hecho de que no tienes que gastar en hoteles, el hecho de que no tienes que gastar en taxis, y ese tipo de gasto le da al cliente un valor superior. So as far as returning, the cruise business rebounding, it's who knows really how it's going to go, or at what time frame. Are people going to jump on cruises right away if they start sailing again in late May or in June? Or are people going to be waiting a couple months before they start cruising? Así que aunque no sabemos exactamente, porque es imposible saberlo, ¿no? Porque no hay nada garantizado. La pregunta es, bueno, ¿las personas van a empezar a viajar inmediatamente? ¿Van a viajar en junio, cuando todo mejore, si mejora en junio, en julio? ¿O se sabe si las personas van a esperar un poco? No se sabe todavía. Eso es algo que vamos a ver. I personally feel there'll be some caution for people wanting to jump on a cruise ship again when they start sailing. So I anticipate, as a result of that, downward pressure on pricing, meaning cruises will get cheap, very cheap. Él lo que ve, él basándose en su experiencia en la industria de cruceros y en la industria de viajes, es que él cree que las personas van a querer tener un poco de cuidado, obviamente, un poco de caution, un poco de cuidado, pero por esa razón es que él cree que los cruceros, las líneas de cruceros van a bajar precios, van a querer bajar precios para atraer a más clientes a su industria. And just like in 9/11's rebound, people were afraid to travel. The cruise lines will find the right price combined with all the changes in safety that they're going to do on board, and this will innovate safety. This price will overcome fear, and people, the public will return to cruising. Así que de igual manera que después del 9/11, muchas personas tenían miedo a viajar, y es verdad, yo recuerdo ese tiempo que muchas personas se aguantaron un poco, pero él piensa que aunque eso va a suceder un poco con la industria de cruceros, las líneas van a encontrar ese precio ideal
para poder atraer a sus clientes y entonces va a tener un regreso a donde estuvimos antes o quizás un regreso hasta más fuerte. And, I don't have this on a slide because I've been thinking about it and I've been watching a lot of the news and reading. But some of these possible innovations that we might see. Y aunque no tengo la información que les voy a compartir ahora en la pantalla, pero he estado leyendo mucho, he estado estudiando el tema mucho y vamos a ver algunas innovaciones en lo que tiene que ver con la industria de cruceros. O sea, van a haber algunos cambios positivos para nuestro producto. No more self-serve buffets. Capacity of the public rooms. More space that they'll restrict the number of people that can get into a single venue. So you're not. That's a good thing. Yeah. Por ejemplo, los buffets, él dice que parece que lo que viene es que no vamos a tener que servirnos nosotros mismos en el buffet, sino que nos van a servir la comida. También la capacidad de personas en esos cuartos van a tener más cuidado, no van a poder tener tanta gente donde vas a tener que estar ahí. Yo he estado en cruceros, ¿no? Déjame saber aquí en el chat. Y by the way, vamos a ver si todavía están aquí con nosotros. Quiero saber si estás aquí, si nos estás viendo bien, si ves a Steve, si me ves a mí, si nos escuchas bien. Y déjame saber en el chat si tú sabes exactamente de lo que estoy hablando. All right, Santiago says yes. Darwin Bonilla, I just wanna make sure they're still here. They're paying attention. They're listening. They can hear us and see us correct. Cecilia, yes. Claudio, yes. Así que déjame saber si tú sabes de lo que está hablando Steve, que algunas veces estamos así en el buffet. Déjame saber si tú has estado en esa situación. Bueno, él dice que uno de los cambios que vienen es para que tú no tengas que pasar ese tipo de trabajo en un crucero. Two things that they're already starting that will not go away. Every crew member will have their temperature scanned twice every day. Embarkation, when people are going to board the ship, they will have health screenings, deeper health screenings with temperature taken and health declarations. These are things that will be the future while we're on board, getting on board and being on board. Así que uno de los cambios o dos de los cambios que vienen definitivamente es que te van a chequear tu temperatura cuando vayas te lo van a chequear 2 veces al día. So we're talking about cruise, the passengers and the workers, no? Just the temperature thing? The temperature, they'll take the temperature of the crew. The crew, two times daily, each crew member, to make sure that the crew isn't carrying any type of contagious or infectious virus or disease, right? Okay, perfecto. High temperatures is usually one of the most common symptoms of any type of sickness. Así que los trabajadores que trabajan en el crucero, algo que van a hacer para protegerte a ti, para protegerme a mí, para proteger a nuestros miembros, a nuestros socios y a todas las personas mundialmente que viajan en crucero, es que le van a tomar la temperatura 2 veces al día. Si tú trabajas en un crucero, te van a tomar la temperatura 2 veces al día. También cuando vas a montarte, a embarcar, ¿no? A montarte en el crucero, van a tener como un tipo de chequeo de salud. Vas a tener que firmar algo para probar y dejarles saber que tu salud está bien y tú estás bien de salud. What are we doing inside of InCruises during this period of time? Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros dentro de InCruises durante este periodo de tiempo tan único y tan especial? Protecting the company's fiscal health, right? So we can ride out this storm. Estamos en primer lugar protegiendo la salud fiscal de la compañía para que podamos salir de esto. Así que están monitorándola, protegiéndola para tener un producto, una oportunidad más fuerte. Mm-hmm. We took at the executive level the decision, along with Frank and Hutch, the ultimate decision maker, with all of the cruise line directed cancellations, to take refunds, putting the cruise dollars back at work for all of our membership, versus taking the future cruise credits from the cruise lines. Tomamos la decisión de reembolsar los cruise dollars en vez de utilizar el sistema que ellos están utilizando, que son los FCCs, los Future Cruise Credits.
tomamos una decisión que es buena para nuestros clientes de reembolsar todos los cruise dollars por esos cruceros que fueron cancelados. Yeah. And if a member had money out of pocket, that's going back to them as well. Y si el miembro tuvo que pagar algo de su bolsillo, porque quizás querían un crucero, pero no tenían suficientes cruise dollars, y como tú sabes, si tú no tienes suficientes cruise dollars, puedes hacer la gran parte de la reserva con los cruise dollars que tienes disponible, pero entonces puedes utilizar tu cash, tu dinero en efectivo. También si el cliente tuvo que usar dinero en efectivo, no solo se le reembolsó los cruise dollars, pero también ese dinero en efectivo se le puso en su cartera de cruises. This also allows the freedom to choose any product cruise line you want to go on or the member wants to go on for the next cruise. They may not like in the fall going on this particular ship in this particular destination, and so they want to switch from MSC over to Costa. They have the freedom to do that. With an FCC, you don't have that freedom. Y lo bueno de esto es con los cruise credits, los future cruise credits que estaban dando todas las líneas. Y es importante que tú entiendas esto, amigo y amiga, socio, miembro de Cruises, porque quiero que entiendas que tenemos algo diferente, algo especial, algo único. Y con este algo único tú puedes construir un negocio como nunca antes. La industria está utilizando FCC's Future Cruise Credits, pero con nosotros, la manera que nosotros hicimos este reembolso le permite al miembro reservar un crucero en el futuro con cualquier línea de crucero. Por ejemplo, si tú habías reservado un crucero con Carnival y te dieron un Future Cruise Credit, entonces tú nada más que podías reservar tu próximo crucero con Carnival, aunque tú quisieras o no quisieras. Con el reembolso que nosotros hicimos, lo puedes reservar con Carnival, con Norwegian, con Royal, con la línea de crucero que tú quieras. Es importante notar esa diferencia. That's a big deal. It's a big deal. Yeah. And you're not locked into a time frame either. Y no tienes que hacerlo durante un tiempo específico, como están haciendo las líneas de cruceros. Tienes X tiempo para reservar. Con nosotros lo puedes hacer cuando quieras hacerlo. And in Cruises, we want to leverage our value, right? As I mentioned, the unique distribution. This is going to be really important because the cruise lines are going to lean in to companies like hotel beds because they know they have Cruises behind them. So what can we do to bring our members back on the ships once they start sailing? What is it going to take? What are the brainstorm? What are the ideas? And it will allow us pricing advantages. It will allow us value add advantages, the intangibles on board the ship that because you're booking as cruise and you're booking on Royal Caribbean, you have some value add that's unique that every other customer out there buying through a travel agent may not get. Así que otra cosa que estamos haciendo para empoderarnos más, para tener más fuerza al salir de estos momentos extraordinarios, es aprovecharnos del valor único que tenemos en Cruises, de nuestro único método de distribución para distribuir cruceros en la industria. Somos los únicos que hacemos lo que hacemos de la manera que lo hacemos y estamos encontrando diferentes maneras. El equipo corporativo, el equipo ejecutivo está encontrando diferentes maneras para nosotros aprovecharnos de eso y poder ofrecer los mejores precios y hacerlo de la mejor manera para que nuestros miembros aprovechen también de nuestro modelo único de distribución. And lastly, what is my mission? What am I trying to do? What is going to be my legacy, my influence to Cruises based on my experience? Finalmente, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en Cruises? Lo más importante, ¿cuál va a ser mi legado? Steve Schedule, el legado de él. Él piensa en eso. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi legado con Cruises? To bring the best cruise products around the world, to work closer with the cruise lines than Cruises has before, bring the most competitive pricing, to cruise smarter, make your money go further, which will enhance lives for all of our members and their families
live through travel. I mean, travel is certainly, as I mentioned, the first thing people spend their disposable income on. Steve, I approve of your mission, my friend. Yeah. That's a good mission. Awesome. Él dice que la misión de él es traer el mejor producto a In-Cruises, mejorarlo. Ya tenemos un producto único, amigos. Ya tenemos un producto increíble, extraordinario. Él quiere mejorar el producto para traer mejores precios, para ahorrarnos más dinero, para que podamos salir en cruceros de una manera más inteligente, como dice el tagline de In-Cruises, Cruise Smarter, y para enriquecer las vidas de las personas, de nuestros miembros, de nuestros socios, a través de todo el planeta Tierra. Esa es la misión de la persona que tú estás mirando ahora de Steve Schedule. Thank you. I don't know if we have time for questions, but I would close. Would you like that? Would you be open to that? Sure. Yeah, I would only close with. I don't think, at least on the Western Hemisphere, we have hit the peak, this apex, as we're talking about. I do think we're going to have more bad news about lives, about the pressure in the hospitals and healthcare workers. And by the way, my daughter is a healthcare worker. I worry every night. Wow. She's in a big city in Atlanta, but hasn't really been a hot spot. Wow. But we all need to do our part, as they say, and weather the storm. Stay home, keep clean, be safe, and we'll be cruising again. All right. Awesome. Él dice que él no cree, como sabemos, ¿no? He visto ese tipo de reporte y quizás tú también, pero aquí por lo menos en la parte oeste del mundo no hemos llegado a ese nivel malo de cosas, de números. Todavía vamos a ver algunas cosas malas sucediendo en ciertos países. Él dice que su hija trabaja en el mundo de la medicina, en hospitales, y él se preocupa todos los días, pero ahora más que nunca él les pide que nos mantengamos seguros, que nos mantengamos en nuestras casas y saludables, porque definitivamente vamos a salir de esto prontamente y todos juntos vamos a estar viajando en crucero prontamente. Steve, thank you so much, man. I appreciate that message, and they do as well. We're getting great messages here in the chat. We have close to 200 people in the Connect room, but this is not counting the Facebook Live. Normally that adds another 1,500 to 2,000 people, because people connect more on Facebook Live than Connect, which is one of the cool things that we can do with Connect. We can broadcast here and broadcast on Facebook Live. So I still have to look at the numbers, but I'm pretty sure that as of right now, there are close to 2,000 people who are watching this. And then those that will continue watching it as a recording. So we appreciate you. We appreciate your words. And I want to look through the chat. I want to ask them to see if they have any specific questions. And if I see anything that's good and important, I'll translate it for you and then we'll take it from there. Fair enough? Sure. All right. Así, amigos, gracias por estar aquí. Lo que vamos a hacer es un par de minutos. Vamos a aprovechar el momento que tenemos, este momento único de que tenemos a Steve Schedule con nosotros. Recuerden que él va a estar con el equipo ruso mañana a las 10 de la mañana, hora Miami. Así que calcúlalo para tu país. Así que si tienes a alguien de habla rusa, es importante que esté con nosotros mañana. Y el jueves estará en inglés a las 12 del mediodía, hora Miami. Así que vamos a ver, voy a revisar el chat. ¿Tienes alguna pregunta? Si tienes alguna pregunta, por favor compartirla conmigo aquí en el chat. Y si es algo importante, le voy a traducir para Steve. Vamos a ver. Ok, pregunta si hay alguna posibilidad de tener Pullman Tour. I saw one on Pullman Tour, or a couple. Okay. You mentioned Pullman Tour, which is a very Spain-centric cruise line owned by the Royal Caribbean brands. And I can assure you, Pullman Tour will be the very next cruise line that we bring on. It will not come through our current supplier, so we have a little bit of technical work to do. But we will be bringing that into the offerings that are on the cruise booking engine for In-Cruises. Él quiere que sepas que la próxima línea de crucero que vamos a tener, casi que te lo garantiza, va a ser Pullman Tour.
Así que prepárense, pero sí. Aldo Santiago, buena pregunta, y él dice que la próxima línea de crucero que vamos a tener va a ser Pullman Tour. Awesome, they're excited about it. Wow, excellent, great. Yeah, man, they've been asking for this. Ok, perfecto. Vamos a ver alguna otra pregunta importante. Vamos a ver. No, just a lot of thanks, a lot of appreciation. Yeah, if there's anything else you want to add, let me know. I saw a question about solvency of the cruise lines. I think it was Guillermo. Yeah, there's a lot of press right now about the cruise lines have lost 60 to north of 70% of their value in the New York. There's three major cruise lines in the New York Stock Exchange: Carnival Brands, Royal Brands, and Norwegian Holdings Brands. Sí, muchas personas están preguntando sobre el poder financiero de las líneas de crucero. Como ustedes saben, hay tres líneas. Las más grandes que están en la bolsa de valores de Nueva York, en el New York Stock Exchange, es Royal, Norwegian y Carnival, y han perdido valor en acciones, en lo que es la bolsa de valor, de un 60-70%, así que las personas están preocupadas por eso. Él entiende eso. So, I guess the best example that has already happened to enhance liquidity is with Carnival, the Saudi Sovereign Wealth Fund has taken over 8% of the company in the Carnival Brands. Una señal de cómo es que las personas, las otras compañías y otros inversionistas están queriendo ayudar a la industria, es con este fondo de Saudi Arabia, de Arabia Saudita, creo que se dice en español, I struggle with some of these words in Spanish, que se han hecho dueño básicamente de un 8% de Carnival Cruise Lines. Yeah. Es una señal de cuál creen ellos que será el futuro de las líneas de cruceros. Una buena señal. So Carnival is Princess, it's Holland America, it's Costa, it's Carnival, it's Seabourn. Carnival es Princess, es Holland America, Costa, Seaboard. Carnival es una línea inmensa que tiene diferentes líneas de cruceros debajo de ellas. Yeah. So there's two ways that the cruise lines can get liquidity through loans, and I think they've exhausted as much as they want to leverage their assets for loans. Hay dos maneras que las líneas de cruceros pueden incrementar su liquidez financiera. La primera es con préstamos. Right. Or through the financial markets, debt financing or stock. O en los mercados financieros, con deuda, financiamiento por deudas o acciones en la bolsa de valores. So I see it as a positive that this fund, the Sovereign Wealth Fund, which is a national, governmental purchase from Saudi, all of the Middle East companies at some point are going to run out of oil. Dubai has done this, so they were very smart in investing in tourism. So this is a positive check towards the cruise industry, that there's something that they see and they want to invest in the cruise industry. Así que él lo ve como algo positivo, yo también, porque soy inversionista en la bolsa, y tú lo deberías ver como algo positivo, el hecho de que un fondo de un gobierno, Saudi Arabia ha hecho una inversión en lo que es el mundo del turismo. ¿Por qué? Porque él sabe, como se ha dicho, como dicen los estudios, y eventualmente a ellos se le va a acabar el oil, ¿no? Man, I always forget how you say oil in Spanish. That's pretty embarrassing. I don't know. Oil es, ¿cómo se dice oil? Petróleo. All right. A ellos se les va a acabar el petróleo y quieren diversificar. Y el hecho de que escogieron a la industria del turismo, específicamente a una línea de crucero, te debería decir algo a ti como persona de negocio y como inversionista y como socio miembro. Yeah. So I guess I don't see the cruise lines going bankrupt. I think they will have some larger shareholders within their organizations than they do now. Él no ve que las líneas de crucero se van a ir a la bancarrota. Ahora sí van a tener accionistas más grandes,
como en el ejemplo de Carnival, con esta inversión de Saudi Arabia, que viene siendo un 8% de Carnival, pero él no ve que las compañías grandes se irían a la bancarrota. And we all want them sailing at some point in May if it's safe, right? But some of the numbers we're starting to see that are maybes in the United States are that there are some positive signs, right? And with positive signs means we're closer to opening the economy here. Así que obviamente nadie sabe, pero a todo el mundo le encantaría que ya para mayo empiecen a abrir algunos cruceros, que todos queremos estar viajando prontamente, y hay buenas señales, pero nada es garantizado, pero todo indica a que la cosa va mejorando y que debería estar mejorando más prontamente. All right, so we got that. Steve, I think that's pretty much it in terms of questions. Creo que ya eso es todo con preguntas. I know you're a busy guy, Steve. Thank you so much, my friend. I really appreciate you. I look forward to having you on the call. I'll be there, even though Cami, our board of directors from Kazakhstan, will be translating and leading the call with you. I look forward to being there on Wednesday, tomorrow, and Thursday as well. We appreciate you. We're getting nothing but great comments on the chat. Thank you so much for all the work you do, for your leadership, for believing in us, and for choosing InCruises to be your future, your president, your future. We appreciate you. We love you, man, and we hope to see you soon. Thank you. I'm humbled by the energy and the love that we get here. So thank you so much. Thank you so much, man. Thank you, Steve. All right. All right. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Steve. Gracias por estar aquí.